tún jẹ́ kájọ fi sẹ̀mẹ̀ dodo. Ohun tí à ń wí tún ti gbórí wọlé. Ọlọ́run ọba mi tó tò rẹ̀ ìbà. Kábíyèsí ọba tó dá ayé àtọ̀run àti ogbon tó ń bẹ nínú ẹ̀. Ọlọ́run ọba mi ìbà ìbà bàbá mi ìbà. Kábíyèsí ọba tí ò láfiwé tí ò láfijọ ni o. AFCON ti bẹ̀rẹ̀ o. Ìwọ bàbá yìí. AFCON ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn orílẹ̀-èdè tó gbàlejò. Orílẹ̀-èdè Morocco àti orílẹ̀-èdè ti Comoros náà jọ ń fà á kájà mọ́ra wọn lọ́wọ́ báyìí. Àti rọlẹ̀ ó ní gbogbo pọ̀pọ̀ ṣinṣin pọ̀pọ̀ olóṣè láǹfààní àti máa gbọ́ bọ́dì. Bá a mú chájà bọ̀. Ẹ jẹ́ máa kí í káàbọ̀ lórúkọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ àti olùdarí ìkànnì Melody 100.7 FM. Lórúkọ olórí èkó káfàtà Prophet Sam Adébáyọ̀ Òjó. Bàbá authority bàbá tó náà bá fi ìran yẹn rán nìyẹn tó pàjùbà fún ayé pé ká máa roko nìṣúlọ wájú. Ẹ jẹ́ máa kí í káàbọ̀ lórúkọ gíwá àkànnì Ẹniọlá Afọlábídé sport marshal àti gbogbo àwọn ikọ̀ mẹ́sàn eléyìí tọ́lá ń jẹ́ kójú wárí AFCON tọdún yìí ojú ọmọ ọlọ́dún o. Mo ti rí Bọ̀bọ́lá, mo ti rí Adéníkẹ́, mo ti rí Moses full square no injuries. Adekola Omotosho lórúkọ tèmi. KOB, the king of boys, the king of the swaggers. Ìgbésẹ̀ wọ́n sẹ́ ń lọ lọ́wọ́ báyìí. A ti sọ fún yín, a ti ṣèlérí ẹ̀ fún yín. Bébì nǹkan bá ti ṣe ń lọ fún ti ìdíje ti AFCON láàmú jábọ̀ rẹ̀ fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni yóò ṣe rí lágbára lọ́wọ́ ọba mi Aláwùrábí. Ẹ káàbọ̀ ẹ sì kú àmójúbà mi. Ṣé dáadáa ni mo bá yín? Dìgbò ìgbàgbé agbóhùn àgbẹ̀. Àlùkò fọmọ yèyé àgbẹ̀dẹ mo gbére mi lóde Orlando. Èmi màrè lọ́wọ́ ọkọ̀ àwòrán o Sàmọ́ndì. Àjùjẹ́ mi ń jù ó, àrọ̀ mi ó, àrọ̀ mọ́. Mo tún dé bí mo ṣe ń dé nìyẹn. Àgbà ti kọ́ mi léde mọ́ mèdè pípé. Wọ́n lẹ́bọ̀ jíjẹ kì í gba gúdùkú o, kúkú jíjẹ kì í gba kálámágó. Mo ti rí kọ́ àwọn èèyàn wa àwa klọ́ọ̀bù Gaanusi ẹ̀sán bó ti ṣe máa ń lọ náà lálẹ́ ọjọ́ Sunday. Ayayaya. Ṣùgbọ́n AFCON ti wọlé dé a máa ṣẹ́ lálàfi bọ̀ àfi tá à ń sọ yìí. Wọ́n ti lérè ìbejì wọn ò gbọ́dọ̀ bá kẹrẹ mọ́ nílé. Láéláé. Wọ́n ti láṣọ ìrókò ìyẹn ò ṣe kóra fáráyé. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Ìdíje ti AFCON ti gbéra sọ́tán. Ìjọ́mítàn lóde ogun màmá kú. Ìmọ̀ wo Moses òun kó méjèèjì pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ti ẹ̀ ní ọmọ ọlọ́mọ. Kò gbọ́n pa. Sàmọ́ndì òkìkí ẹjọ́ mi kàn lóde kó má padà sẹ́yìn. All right, ladies and gentlemen,
let me welcome you family to AFCON special. Ilé for AFCON. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ mi bẹ́ẹ̀ lajà ṣẹ́. Àwọn tó wà lórí ẹ máa bọ̀ lórí Facebook live Melody 100.7 ẹ máa bọ̀ ń sìn. Tó bá fẹ́ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí AFCON lọ́wọ́ ń sìn ẹ máa bọ̀ live and direct. Àwọn kan tó wà ń bẹ̀ wá tiẹ̀ ti rí Moses tiẹ̀ ti cast tiẹ̀ already. Moses cast Bọ̀bọ́lá. Àmàgbédè mi yóò. Àwọn tó bá rí Bọ̀bọ́lá lórí Ibà mi jí mi. Facebook kò ní ìsìn wọn bá ìpín kí ló ń wá bí AFCON ti bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ irú ẹ̀rí wo nìyẹn. Erika. Ìmọ̀ bí o. Àgbàbọ̀dọ̀ máa yíyé. Àgbàbọ̀dọ̀ máa yíyé. Àgbàbọ̀dọ̀ máa yíyé o. Àgbàbọ̀dọ̀ máa yíyé. Tètè bá mi wáyà mi ò rẹ̀ ń dé. Tó bá jí bímọ fún mi máa sọ yẹn lólú. Olúrẹ̀mí Olúmídé o. Gbogbo alátìmọ̀ pé ìdíje ti AFCON eléyìí. Èyí tá a ti ń pariwo rẹ̀ wípé AFCON yóò bẹ̀rẹ̀ ó padà bẹ̀rẹ̀. Ìdíje AFCON ti padà gbéra tán. Ẹni tẹ́ ẹ bá rí oníkẹ́ alákọ̀ọ́fàmù ẹ̀. Orílẹ̀-èdè Morocco tó gbàlejò ìdíje ti AFCON. Àwọn náà ni ẹni tá a bá torí ẹ̀ pa adìẹ Bọ̀bọ́lá ẹni tá a bá torí ẹ̀ pa adìẹ parí òun yẹn. Mi ò mọ̀ yẹn o. Báwo ló ṣe ní mọ̀ yẹn o? Ìwé ló máa ń jẹ. Yorùbá mi ò tó. Bọ́ a ti change ẹ̀ kú òun yẹn sẹ́ni tó bá torí ẹ̀ pa adìẹ wàá jẹ bí lap ni o wàá jẹ lap. Tó bá torí ẹ̀ pa adìẹ bí wàá jẹ. Lap. Ẹ sọ lap. Wàhálà bí láì bá sí kú. Alright, AFCON ti bẹ̀rẹ̀. Ìdíje fẹ̀yẹ ti ilẹ̀ adúláwọ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Orílẹ̀-èdè Morocco ló gbàlejò ìdíje tọdún yìí. Àní òsì níbẹ̀ gbogbo ayé náà ti tàdá gidigba. Yes. Yẹ kó máa kí Bọ̀bọ́lá máa sọ tó bá dúró ẹ̀ lọ́rùn ni wàá sọ o. Bá ṣe bẹ̀rẹ̀ bá ṣe máa AFCON 2025 yìí nìyẹn. Káwọn ra lẹ̀. Okay. Good evening, KOB. Good evening to all our listeners out there. It's nice to be on the program. This is my first time on Gaanusi. I don't know how to speak Yoruba. Mahati Master Yoruba, but máa gbé bọ̀dẹ̀ dẹ̀ bọ̀ máa lọ kọ́ léèsì máa fi tó bá lọ sọ léèsì máa fi fine ẹ̀. oh my days, Koromi. How days Koromi? AFCON is going on, and this is AFCON special. That's why we are bringing it live here on Melody 100.7 FM. Yeah. It's nice to be on the program today. Yeah, very nice to be on the program today. This is AFCON special. Ilé for AFCON. Àti gbéra sọ ẹ máa bọ̀ lórí Facebook live Melody 100.7 FM. Yes, àná náà sì ń bẹ̀ pé ìdíje ife ẹ̀yẹ ti ilẹ̀ adúláwọ̀ kì í ṣe ní kì í ṣe àná ṣùgbọ́n àsìkò tí wọ́n máa ń gbà tẹ́lẹ̀ kọ́ onítọ́dún yìí ló wáyé bó ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpàdé tó wáyé lánàá àjọ CAF tún ti yí àwọn òfin kan padà mo ṣe ń bọ̀ lórí ìyẹn ṣùgbọ́n káàtì ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí kí ni nǹkan tí Bọ̀bọ́lá feel pẹ̀lú bí AFCON ti ṣe bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ báyìí àti ṣé glamour wà pẹ̀lú bí àdìṣe ṣe ìdáwọ́ ọ̀dùnnú àti ṣíde rẹ̀ tó lóyìnbó pè ní opening ceremony ṣó láǹfààní láti wo ayẹyẹ ìbẹ̀rẹ̀ yẹn. I watched the opening ceremony and it was really nice. I think Morocco has really done a great job when it comes to the opening ceremony. The last time they hosted the competition was way back in 1988, and right now that's 37 years after they did in 1988. And so far so good. They've been consistent in the competition, and now we can see what Morocco is doing right now. About 9 stadium is going to be hosting the AFCON, which is so far the best, because usually we used to have 3 stadiums, 4 stadiums in some of these countries right there. For Morocco, they had the likes of Davido and Angelique Kidjo. These are fantastic people. Fantastic artists right there. And also, let's not forget the FIFA president. Infantino was also present. Gianni Infantino. Gianni Infantino. And also Patrice Motsepe, the CAF president. He was the one that launched the ceremony. But honestly speaking, the AFCON, it was in the Arab style, because Morocco, we know them to be the Arabians, giving all of this glamour in the Arabian style. Of course, not American countries. Exactly. Of course, you have to give it to them
being part of Arab and others. Yeah, exactly. So that was what they tried to do there. But it was a very nice opening ceremony, very nice to watch. I saw the old glamour, the glitz, and the players. Even Achraf Hakimi came out to bring out his award when he won the FIFA 11. So it was really nice and very fantastic. Yeah. Gbogbo àwọn èèyàn ló mọ̀ pé Morocco kò sí nǹkan kan tó bá sọ̀rọ̀ nípa nílẹ̀ adúláwọ̀ àwọn yẹn ti pọ̀ lórí Facebook live yìí o ẹ jẹ́ máa káwọn èèyàn wá ẹ káàbọ̀ ẹ má wọ́rì màá tó ṣojú òpólẹ̀ Henry Àríyọ̀ Adéyínká wọ́n ní ẹ kú ètò Hamzat Azeez wọ́n ní wedding boss máa bàbá yìí up Tico okay Galatico náà sọ yẹn àtọ̀yọ́ Anjorin wọ́n ní ẹ wá mú òpólówó ọjà wá tí ẹ pè mí lẹ́yìn ètò wọ́n ní ẹ kó ètò sàmì ní pè tó ń tẹ́ sọ yẹn Adẹ́niyáyá ó wà ń bí àwọn èèyàn pọ̀ ń bí wọ́n ti wà lórí Facebook Afọláṣadé Mọ́túnráyọ̀ Kọ́lápọ̀ àwọn ẹlẹ́yìn gbọ́ kankan lẹ́yìn kí obi nìkan náà ń gbọ́ ọ ní good evening Mr. Gangatwa thank you so much wow ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ àkíyèsí tí mo ṣe nípa ìdíje yìí ò ní pé àti ìrọ̀lẹ́ ni wọ́n ti ṣe opening ceremony ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó jẹ́ opening game ó bẹ̀rẹ̀ immediately mi mọ nǹkan táwọn àwọn elétò tí wọ́n lò tán fi ṣe nǹkan yẹn ó dàgbé kí ní ẹ̀dẹ̀ ní effect lórí the crowd number of people lórí àwọn èèyàn tó wà lórí bọ́ọ̀bà ṣeré exactly it really affected them about 30 minutes difference and usually when competition starts you expect them to hit the ground running and start the competition immediately but I think Morocco there was a bit of delay it really affected even the crowd but so far the crowds are still there they're still turning up they're still showing support for Morocco right there it's more of Morocco supporters even Comoros supporters it's just very few of them at the stands right there and they are so happy they are elated they want to conclude this year with a fantastic run because so far so good Morocco have won different competitions and even their ladies they got to the finals with the Super Falcons of Nigeria and eventually the Super Falcons stomped them in that one but they've been having a fantastic run just recently they played Jordan and they defeated them in the Arab Cup right there and a couple of other under 20 and even the Chan Eagles not even the Eagles I mean the Eagles were stunned the Chan Morocco did well and they won the competitions right there so for Morocco fantastic although there was a bit of delay but still it didn't affect them the crowd are still rolling and so far so good they are winning and they are leading the game right now but káwọ first half ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ó rọrùn fún ẹ̀kọ́ ìwé wábọ̀lù ti orílẹ̀-èdè Morocco láti rí àwọn ìṣẹ̀rí àwọn yẹn nísìnyí báyìí ni ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí ní àárín ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó orílẹ̀-èdè ti Morocco àti orílẹ̀-èdè ti Comoros mò ń bọ̀. Davido to perform Lenny. Show performance Davido. Yeah. It was sort of Nigeria very carry last. Nigeria no they carry last. Trust Davido, he's always giving bangs. He performed really well. Sure, enjoy performance. I enjoyed it, but it was short, very, very short. Very short. Very short. The likes of Angelique Kidjo, the lineup was they had so many artists. They even wanted Moroccans. I think we still have other artists. We still have Rema there. I'm not sure if Rema was able to perform today, but with a lot of the artists piled up today. The video Oshe Dada. Yeah, he did well. Very well. Mouth. Alongside Angelique Kidjo, fantastic woman. Bọ́bọ́lá jẹ́ ká padà sórí game tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí nísìn báyìí
life and direct ní orílẹ̀-èdè ti Morocco tó host àwọn àti Comoros tabanaka gbé àwọn méjì òsègbè ara wọn a máa rí gbójú ara wọn lọ. Yes a máa rí gbójú ara wọn lọ. Ṣé o expect pé ó máa ní Morocco lára títí di irú àsìkò yìí kó tó di pé time tí wọ́n láǹfààní àti rí àwọn míì àti nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní first half game. Well, I expected Morocco to win this game, honestly speaking. Comoros, this is their second or third time in the AFCON. They started 2022. That was the first time they played the AFCON. And for Morocco, ever since they got on board in the AFCON, that was 1972, they've always followed up and they've been playing consistently so far. The only problem is winning it. They've only won it once throughout, but so far so good. They've always participated in the AFCON. For Comoros, they are just, I would call them babies when it comes to the AFCON right there. So I'm not even surprised with the result. First half, Morocco played really, really well. They had a penalty early in the game. It was Raimi, who was the highest goal scorer in the Olympics back then. He was the one that took the penalty. Poor penalty. He lost the chance right there. Poor penalty. Very poor. Very poor. It was poor penalty. Very poor penalty. It was the goalkeeper. I mean, he was spot on right there. But one player to look out for since the first half started is Brahim Diaz. He's showing that he's a top quality player. Plays for Real Madrid right there, and he has brought it to the AFCON. He scored the first goal for them. And also Unai, who formerly played with Marcel, but right now he plays with Girona currently. All of these players are playing really well, and they don't have even the best of their players on the pitch. For me, where's Edesiri? Where's Hakimi? But we understand Hakimi's situation due to injury. Amrabat is fantastic too. So 79. Ṣé túmọ̀ sí wọ́n torí pé wọ́n ní best and wọ́n ní first half yẹn ní o ṣe fún Mugo. Maybe it affected them. They are a bit sluggish, but they had the share of the ball. In fact, for Comoros in the first half, they did have up to 50 touches. Morocco had more than 200 touches in the first half of the game. So they commanded the game. They've been commanding the game so far, and they've been perfect. They've been spot on. All the players are put in the top performance. And look at the pitch too. It's not like in Nigeria that you see a pitch that is even in Uyo Stadium there, that Osimhen will be struggling to kick the ball. Everything is working for Morocco, and they are taking advantage of it. So far so good. They've been the best team right now. Yeah. Morocco starting very well. That is by your words. Yeah. Morocco starting very well. Very well. Yeah. Not scoring the first half, starting very well. They started very well. Sometimes the pressure of starting a game can affect these teams. Although they are going to be, they are playing at home, but the pressure is always there. The fact that everybody expects you to win. Comoros, they are the underdogs. This and that, and Comoros. Since the if Comoros is winning, it's going to be news. But if Morocco is winning, it's not going to be news. Exactly. So that is the point. The pressure would really, really affect them right there. So for Comoros, they've been sitting back until when Morocco got a penalty. That was when they were able to get the shot on target, their first shot on target. But subsequently, Morocco have been able to penetrate. They've scored 2 goals now. They are controlling the game. They are having the large share of possession, enjoying themselves. Every player is just doing whatever he likes because they've scored 2 goals already, and now is in the 80th minute. Should they keep it like this, they've gotten all 3 points and heading to the next game. Okay. Get me in soon. Let's look at it. Whatever. Ẹ ká ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ ká kó fẹ́ nìkan ní 5,000 naira lálẹ́ yìí. Davido, can you see me? I'm DJ Mopao. Davido, it's another lingo. Coffee. Davido, it's another lingo. Coffee. Davido, it's another lingo. Coffee. Davido, it's another lingo. Oya komi, Tokyo dingi tiki tiki. Oya komi, Tokyo dingi benga benga. Everybody shake your body. Ama, be this okay? Agbada easy. Hello. Ẹ káalẹ́, orúkọ yín ta ló bá mi sọ̀rọ̀? Mr. Ridwan láti Abẹ́òkúta. Àkó àmójúbà AFCON. Ẹ̀yin nìyẹn báwo? Àwa nìyẹn.
àmì Ọlọ́run ta lójú tẹ̀yìn wà ń bẹ̀ pé yóò máa gbá AFCON tọdún yìí. Ojú méjì ni mo rí o. Ojú méjì lẹ́rí ẹ jẹ́ ojú méjèèjì tẹ́ nìyẹn. Mo rí tiwantiwa Super Eagles. Ẹ rí Super Eagles pọ̀ láìlè wọ́n lè gbá AFCON tọdún yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Orí yín gbé bàbá yìí kí lẹ tún rí ojú kejì wo lẹ tún rí. Mo rí pé mi ò rí kó rárá mo rí kí ló ti ń ṣe jẹ́. Kí lẹ rí. Mo rí orílẹ̀-èdè Áfíríkà tiẹ̀ náà. Ẹ rí defending champion. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Solomon Kalu sọ. Kí ló sọ. Solomon Kalu ó sọ náà nìyẹn. Kí ló sọ. Lánàá ọ̀rọ̀ kan náà. Mo tẹ̀lé kan tó sọ. Mo fẹ́ fún yín ní 5,000 naira lálẹ́ kẹ́ ẹ ganu sí. Àwọn ìsọ̀rí tó wà nínú ti ìdíje ti AFCON tọdún yìí ẹ sọ àwọn tó wà ní sọ̀rí. Ìsọ̀rí àkọ́kọ́. Mo rí Morocco. Comoros. Algeria. Algeria, okay. Àti kíní kan nìyẹn. Kíní àfàsùgbọ́n nìyẹn. Àti kíní boloni. Ẹ gbà. Hello, ta ló wà ńbẹ̀? Nigeria of my heart. Àbí tí gbẹ̀nà màá yẹ́dà gbọ́n tó ń ná màá yẹ́ lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ni o. Ẹ jẹ́ gbẹ̀nà bàbá wọn yàn. Hello. Ẹ káalẹ́ orúkọ yín ta ló bá mi sọ̀rọ̀? Ẹ káalẹ́. Àkó àbójúbà AFCON. Yes sir. Bàdé. Akim Akitayo láti airport. Láti airport bó ṣé ti Abuja àbí ti Èkó? Alákíá. Taraki tí a nìyẹn. Ìwọ bàbá yìí. Tí mo lè ń sọ fún ẹ. Bà. Ṣé ń tẹ̀lé géèmù ẹ̀ ń tẹ̀lé bó ti ṣe ń lọ? Bẹ́ẹ̀ni sà. Bàrìbà. Kí ni Morocco ń gbá lọ́wọ́ báyìí? 2-0 náà ń gbá lọ́wọ́ báyìí. Bọ̀bọ́lá máa dá wọn lóhùn o. 2-0 náà ń gbá lọ́wọ́ báyìí. Ta ló mi second goal yẹn? Wo bọ̀ mo kàn ń gbọ́ tí ẹnìkan kọ́ ń sìn. Nǹkan gbọ́ ní ẹ sọ 5k nù. Ẹ má jẹ́ sọ nù. Ẹ sọ 5k nù. Ìwọ bàbá yìí. O sọ 5k nù. Ọ̀sùn kan tó gbé designer wọ̀. Abájọ ẹ fojú sẹ́ẹ̀ṣì wá lánàá. Olófòfó amẹ́bọ̀ onígbà tí ẹ falánà. They wouldn't know me lámẹ́ if I didn't show the talent. Ẹ fẹ́ máa fara wé mi ṣe orí yín ó ti gbalẹ̀. When I spit ẹ máa dá. 07025201007 07025201007 tàbí 07055071107 AFCON ti bẹ̀rẹ̀. No, it's having AMVCA. Ọmọdé mẹ́ta ṣeré, gbàdó kàdẹ́s, àrò mẹ́ta lórí. Hello. Mr. Gàgàtúà. Bọ̀dà tún wá já sí báyìí. Ọ̀rọ̀ mi ti gbọ́ mo pàdé kóòlù lọ́nà. Ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́ ìwọ ìyá yìí. Ó lè mí ń gàjì. Up United ní ibùwò tẹ́ ẹ jẹyà ẹsẹ̀ jẹyà tó ẹ tún ṣọ́ọ̀bù United. Ẹ ṣe àdúpẹ́. Bọ̀bọ̀lá àbọ̀ àgbà mi bọ̀lá tó wá já sí báyìí. Adùn owó dé ìfẹ́ irú adùn búkúbúkú bá wọn. Ìwọ ìyá yìí ta ló bá mi sọ̀rọ̀? Hello. Ó ti jápa. Àti Malik ọmọ mi ṣe wò lè mọ̀ lẹ́nìí ní gbogbo ẹ̀yìn gbàmà ó mì tìtìtì. Hello. Ẹ káalẹ́ ta ló wà bẹ́ẹ̀? Adigun láti Sango. Kí ni ẹ̀gbọ́n sà? Adigun láti Sango. Bẹ́ẹ̀ni. Bàrìbà akọ àmójúbà AFCON ó bẹ̀rẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ ẹ farabalẹ̀ ẹ má rush ẹ fẹ́ fi 5k lánàá tí ẹni ẹlẹ́ni ẹ calm down. Àjọ tó ń rí sí bọ́ọ̀dù aláfẹsẹ̀gbá àjọ CAF ti pe ya mọ̀ bí àwọn èèyàn ó ti ṣe gba owó sí ẹni tó ṣepò kínní ẹni tó ṣepò kejì ẹni bá ṣepò kẹta báwo ni wọ́n ṣe pín owó yẹn sí owó tó ń gbà tẹ́lẹ̀ ti yàtọ̀ sówó ti sin yìí o. Bẹ́ẹ̀ni ajá ẹ tó bá ṣe ipò kìíní yẹn
yóò gba mílíọ̀nù 10 bẹ́ẹ̀ ẹni tó ṣe kejì á gba mílíọ̀nù 7 ẹni bá ṣe kò kẹrin á gba mílíọ̀nù 4. àti ipò kejì sí ipò kẹrin bó la á já sí wa. ẹni bá ṣe kò kẹta. ẹ farabalẹ̀ 5,000 ẹ farabalẹ̀ ẹ tó bá ṣe ipò kejì èlò. ipò kejì wọ́n á fi mílíọ̀nù 7. mílíọ̀nù 7 ipò kẹta. á gba mílíọ̀nù 4. á gba mílíọ̀nù 4. ẹ gbà ipò àkọ́kọ́ á gba mílíọ̀nù 10 ẹni bá tẹ̀lé á gba mílíọ̀nù 4 ẹni tó bá ṣe ipò kẹta yóò gba mílíọ̀nù 2.5 ẹ sà ẹ gbà sà 5 mílíọ̀nù bọ́ lọ́wọ́ yín. jẹ́ padà sọ́dọ̀ bọ̀bọ̀lá kí ló dé ṣẹ́yìn oníyìnbó náà láìkí owó tó wà yẹn. èmi náà fẹ́ Gaanusi ó fẹ́ wí báyìí. ó fẹ́ Gaanusi ayẹ̀wẹ̀ no meanwhile Tosin Alabi ó ní ká fáwọn èèyàn lówó honestly we are going to as we used to do here we don't promise and fail. Yeah. Whatever we say, we are going to. We not be God though, but we have our integrity to protect here, and that is how we've been doing it, and we are still going to keep doing it as it stands. Tosin Alabi is here, and the man is supporting sports with all his ability, and wọ́n ti ní ká ṣèlérí fáwọn èèyàn wọ́n ti ní kọ́. Torówó yẹn ń bẹ lọ́wọ́ mi báyìí ẹni bá gba àwọn béèrè ta fún ọ a ṣe so ó wà nílẹ̀ báyìí so bọ̀ kò sí fúnrú ẹ̀yin bọ̀bọ̀lá báyìí tá a fi máa bẹ̀rẹ̀ AFCON tá a fi parí kò sí fún ẹ ti ṣẹ́ǹkì mi. ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ wàá rówó náà wàá rówó. Right, all right. ẹ jẹ́ ká sọ díẹ̀ lórí kọtí expedition àwọn èèyàn wa lórí bí ìdíje ṣe bẹ̀rẹ̀ ìdíje ń lọ lọ́wọ́ báyìí ó sì wà láàmì ayò 2-0 pẹ̀lú tó wà lẹ́bàá mi rò pé nǹkan kan wà tí Comoros fẹ́ ṣe. Well, they share anything. They can't do anything right now. In the game, for me, Morocco have done justice to it. They started the first half well. Second half, they are gradually, getting to the stretch of the games. The new players are coming on board. The guys that everybody expects to see. NSiri is there. El Kabi is also there. And they've been subbed in. El Kabi was the man who got the second goal for them, subbing off Raimi. So for Morocco, they've done justice to it. They've performed extremely well. Although I expected 4-0, 5-0 at the end of 90 minutes. But this, because Comoros... Morocco now. Exactly. But and that is ibi tọrọ bí pé wọ́n parí opening ceremony ó parí tí nìyẹn pé kí ló tàn bẹ̀rẹ̀ game yẹn immediately. Morale high. Exactly. High. But then the most important thing is 3 points, which they are about to claim because now it's in the 90th minute, 4 minutes to go, and Morocco would get all 3 points. So for me, Morocco, they were decent. They controlled the game. They had more possession. They were able to string 1 to 3 passes amongst themselves. I fear for Nigeria very soon if we qualify to the round of 16 and face a team like if we face a team like Morocco, because this team for me they are really good. So this team they are really really good. So I think the coach did well. The players, without the likes of Hakimi, they were able to do justice. For me, the man of the match should be Brahim Diaz. Yes, Brahim Diaz, because for me was decent in this game, performed extremely well. So far so good. Morocco dominant. They showed they were able to string passes together, and they showed the stance of a champion early in the AFCON. Akúròlékò federal ní Naija adágbére global tour lábẹ́ka fún gbogbo ayé yẹn nílùú Nàìjíríà akọ́dé sílùú London Morocco ládé sí báyìí. Nílùú London
káríkárí. Àwọn agbèrè orí ọ̀la lásán. Máa gbọ́ ọmọ ẹja. Àtúwàsó orí Belgium ní Brussels. Àtúwàsó orí France ní Paris. Àwọn òbí para kí wọ́n nílùú Spain nínú Madrid. Bàbá Láṣẹ wọn pàṣọ. Wọ́n máa wá fún anniversary. Àwọn àfọ̀balẹ̀ akọrin sí Amẹ́ríkà ní Bọ́lá. Ẹ̀wọ̀ bọ̀bọ̀ ẹ̀. Bóyá lẹ́mọ̀ tọ́pẹ̀lẹ́fù ní mo wà. Tọ́pẹ̀lẹ́fù ní mo wà. Gidigbẹ́. Ó lọ bẹ́ẹ̀, ó dùn bẹ́ẹ̀. Tọ́pẹ̀lẹ́fù ní mo wà. Àwọn ọ̀la máa ń jó bàṣọ torí ẹ̀ náà. Bó torí kankan jó, òun torí anniversary jó. Ó dé tán. Bọ́ normal ò mọ pàṣọ. Mo mọ pàṣọ bọ̀ mi ò mọ àwọn orin pàṣọ náà. Ó mọ àwọn orin pàṣọ. But this is ti wá lọ àgbẹ̀ sórí pa anniversary ń bọ̀ báyìí. Very màá má ìmẹ̀ lórí stage ní anniversary. Àwọn songs ní pàṣọ. Màá má ìmẹ̀ lórí anniversary. Tó bá lè má ìmọ̀rin pàṣọ lọ́jọ́ anniversary. Kí lẹ máa fún mi? Mo lè fún 50k. Ẹ̀yà náà. Níkẹ́. No, Níkẹ́ wà bí náà. Ẹ ká nóòtẹ̀ náà. Okay, no problem. Ẹ ká nóòtẹ̀. Ẹ ká nóòtẹ̀. Ṣé o ti bẹ̀rẹ̀ látàlẹ́ lọ? Ẹ náà. O ti bẹ̀rẹ̀ látàlẹ́ lọ. Ẹ wá ìmọ̀rin pàṣọ kan. Mi ò mọ any pàṣọ song báyìí. Bọ́dún ká ti bẹ̀rẹ̀ látàlẹ́ náà. No. Bùlà á já sí báyìí. Next week. Èèyàn rẹ̀ mi ọmọ ọmọ. All right. Àwọn tiwa náà náà ti mọ̀ wípé anniversary melody ọdún kan màá ti máa gbọ́ torí pé gbọ́gbọ́ náà ò gbọ́gbọ́ àsìpé sọ́sọ́ náà ò sọ́sọ́. Àkàndé Adékànbí. Àná ní òsì ń bẹ̀ hello ẹ ká lẹ́. Ọ̀gá wa KOB. Ibo la wá já sí báyìí. Wéé débẹ̀ wọ́n máa ń pẹ́ lẹ̀ ni. Wọ́n máa ń pẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ni. Wọ́n máa ń pẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ni. Ọ̀gá wa number 1. Number 1 ọ̀nà ló ń jẹ́ number 1. Ó ti pẹ́ látàyè nàmí iná lẹ̀. Ìwọ ọkùnrin òun rìn mí gàgé mo là á já sí. Látàyè sáré mú ṣúgà. Sáré ó gbé mi débẹ̀. Ọ̀gá wa ó pọ̀. Ó gbé mi débẹ̀. Ọ̀gá wa ẹ jẹ́ kí n gbàtà súnmẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀gá wa number 1. O fẹ́ gbàtà súnmẹ́lẹ̀ rọ. Ẹ jẹ́ gbàtà súnmẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀. Ibo la wá já sí báyìí. AFCON ti dé. Ó kọ tiwa ni Muyideen Rasak láti bọ́n fọ́tò olórí ọmọọba ní bọ́n fọ́tò ìní sọ̀rọ̀. Bọ̀dá Muyideen ni. Rasak Ládọjà olórí ọmọọba ní bọ́n fọ́tò. Àwọn tèmi wọnú agbeni inú nùnú. Wàhálà ẹ̀ bàrìbà bọ̀dá wá já sí báyìí. Ẹn tí ò bá ti mọ gbóbẹ yẹn kò gé sọmọ. Ó mọ ìyànà gídára mi ń bọ̀ lọ wá mọ̀. Tó o bá ti mọ bẹ yẹn ò mọ Ìbàdàn. Ó tí ì dé fọkọ̀ àfọkọjà ń bọ̀ lọ wá já sí báyìí ìwọ bàbá yìí. Bàbá akú di AFCON. AFCON ti dé. Ó ti dé ó ti gbá wa. AFCON ti dé. Jẹ́ fún 5,000 naira. Jẹ́ fún 5,000 naira. Anniversary melody. Pàṣọ ń bọ̀. Ọjọ́ wo ni pàṣọ ń bọ̀? Ibo láti ṣe. Ọjọ́ wo ni pàṣọ ń bọ̀? Jẹ́ fún 5,000 naira. Mọ́jọ́ gbóná mọ́jọ́ tútù. Tó bá dọ̀lá kájọ jẹ́ hero. Mọ́jọ́ gbóná mọ́jọ́. Báwo ìwọ bàbá yìí. Ọ̀gá ẹlẹ́gẹ̀ẹ́ tẹ̀yìn ìlọ́wọ́ yá sọ́ọ̀sì lẹ́lẹ́ sí ni ẹ ò tẹ̀lé ó dùn mí jẹ́ n fẹ́ lómi láàyè. Àbẹ́ wa gbà mí bọ̀bọ̀ wọ́n ti fẹ́ pè promo yẹn pa o àwọn èèyàn ti ẹlòmíì ti hà sórí gan ìyẹn mi dẹ̀rẹ́ nìyẹn o báwo ni ìṣe wa mọ̀ wà ní kí n má bínú nínú bóyá ń wò mí sọ fún mi má bínú òyìnbó. Sorry. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Sorry. Yorùbá ni mo ń gùn náná. Ẹ má bínú ní Yorùbá. Sorry ní. Èèbó ni táṣọ ní èèbó. Wàhálà. All right. Jẹ́ ń gbé kọ́ àwọn èèyàn. Hello. Ó já tíntín. Bọ́ọ̀dù tán àbí? Wow. So ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí first game bẹ́ẹ̀. First game ti tán báyìí.
pẹ̀lú bí nǹkan ti ṣe wà báyìí nísìn Morocco tó gbà àlejò wọ́n ti win first game wọn. Wow, your expectations? From Morocco, I think they are going to go far in this competition. They've not won the AFCON in recent time. This is their chance to do it. I tell people that if you're hosting a tournament, it's a big advantage for you. Cote d'Ivoire, Ivory Coast, they did it last time at the AFCON. In fact, when the AFCON started in 1957, teams that were hosting tournaments were mostly the ones winning it at that particular time. Even Nigeria. Host to win. Host to win, exactly. Nigeria even had their own share when they won it right here. Not in Ibadan, but in Lagos. And they hosted it when they won their first AFCON with the likes of Segun Odegbami. 1980 issues. Yes. The likes of Segun Odegbami, Christian Chukwu were the ones that did it for Nigeria right there. But now Morocco at home, with the development that they've had ever since 2009, now is the time for them to do it. They have teams like Mali, Zambia in their group. I mean, Mali is going to be really, really tough. Zambia too is another side who is experienced in the AFCON. But first game against Comoros, at least they can go back to their camp and be happy because that's 3 points. And later be thinking about what to expect from the likes of Mali and Zambia and think about other groups too. But so far, so good. This particular team, this particular game I saw shows that Morocco can go on to win this competition if they remain compact and very, very tight. How? Like this. Their style of play is so different. We've seen some of these teams play. We still have African countries that are very good in this competition that can do well, that they can go further in this competition. One test, if the games were gone already. But like I conclude, right? Now I by we just the World Cup qualifiers. The World Cup qualifiers just ended few weeks ago, and we saw the way some of these teams played. Now, what will be the difference? Maybe a little bit of tactical. Egypt still play game. These teams compared to Morocco. So what are you saying? These teams compared to Morocco. Hello. Ẹ káalẹ́, orúkọ yín ta ló ń bá mi sọ̀rọ̀? Eba, kí lẹ pè? Wọ́n máa ń pẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́ni. Àti ọ̀sáwà ẹnjìníà Bọ̀bọ̀lá. Àwọn tí Bọ̀bọ̀lá wọ́n dá ẹ̀mọ́ ń gbòòrò, wọ́n dá Bọ̀bọ̀lá mọ̀ ń gbòòrò, wọ́n dá ẹ̀mọ́ ọ̀rẹ́ ti gbọ́. Ẹ̀rì tí ń lọ Yorùbá lọ́rùn. Ṣèyí látẹgbẹ́dá ló ń sọ̀rọ̀. Ṣèyí látẹgbẹ́dá àwọn tí lé gangan. Ilé gangan kàtà àlàwà nínú mélòdì. Ọ̀rọ̀ yín ti gbọ́ èyí ti lé. Àwọn tó bá ń tì wá sórí afẹ́fẹ́ máa rò tiẹ̀ ní fóònù táàbù orí afẹ́fẹ́. Ìwọ bàbá yìí. Àsìkò tó rí fóònù ńlá náà rí fóònù ńlá ń bọ̀ anniversary melody ẹni tí ò ní fóònù ńlá ò ní fóònù ńlá. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ mọ́ farabalẹ̀. Ó ti sọ ọ̀pá pẹ́ẹ́bì. Bàbá yìí ló ti sọ ọ̀pá fóònù. Bàdìbà kàmọ́ kọ́ wa kọ́kọ́ ọkùnrin lẹ̀ kọ́kọ́ ọkùnrin ó tẹ̀ ti mọ̀ kọ́ ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Hello Ṣèyí Ẹgbẹ́dá Ṣèyí àlàyé jápa. So for your mind now wọ́n lérò yìí pé Morocco máa lọ fà ju bá Adéṣèrò lọ. Yes. Okay. Hopefully gbé wọn á lọ fà ju bá Adéṣèrò lọ. Okay. 5k yẹn ti já ó ti di 25. Àwọn èèyàn gbéra ó ti di 25. Ó ti di 25. Ó ti di 25. Hello. Orúkọ yín bọ̀lẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. Olúmídé láti Ṣàngó. Olúmídé láti Ṣàngó lé Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀. Bàdìbà àkó àmójúbà AFCON ti wọlé dé. AFCON ti dé o. AFCON ti dé. Ṣé first time caller ní ni ẹ kì í bá Gaanusi tẹ́lẹ̀? Ẹ̀kejì tó máa pè ní. Ẹ̀kejì tó máa pè ẹ̀ meet up. Ó sì já wálẹ̀ díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wọ agbọ́n ti ilẹ̀ Europe lọ́dún 2025 tá a wà yìí. Ẹ sọ fún mi
àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́ta tí wọ́n gba owó jù ní ilẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́ta tí wọ́n gba owó jù nílẹ̀ Europe fọ́dún 2025 yìí èlò náà gbà. Kylian Mbappe. Ó dé ní èlò ló ń gbà. Mi mọ iye tó ń gbà. Ok tààrà ní kejì. Erling Haaland èlò ló ń gbà. Bẹ́ẹ̀ni. 540. Ok ẹnì kẹta. Ajá. Ìwọ bàbá yìí. Ìwọ bàbá yìí. Ara yìí jápa. Ṣé Haaland ń gbawó ju Mbappe lọ? Ẹ mọ̀ lọ́dún tá a wà yìí. 525,000 pounds ó ní wọ́n sọ fún ní ọ̀sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni 525,000 pounds wọ́n sọ fún lọ́sẹ̀. Lórí ìgbéléwọ̀n followed by Mbappe followed by Harry Kane lẹ́nu Bayern Munich 414,000 pounds lọ́sẹ̀. Bọ̀bọ̀lá já máa lọ nu Super Eagles. Okay. Ọ̀rọ̀ ti dé ọ̀rọ̀ Super Eagles báyìí torí pé first game ti lọ game wà lọ́la game ń tẹ̀síwájú. Ẹ máa bọ̀ lórí Facebook Live ẹ máa fi àwọn àrèlè sí yín ṣọwọ́ síbẹ̀ máa mọ̀yàn bíi méjì mẹ́ta lórí Facebook lórí bẹ́ẹ̀ bá ṣe share ẹ̀ sí lórí Facebook Live àti àwọn comment yín lórí ẹ̀ àti ẹ bá ṣe like ẹ̀ lórí Facebook Live ẹ máa bọ̀ lórí Facebook Live fún nísìnyí àwọn tó bá wà ń bẹ̀ á fún wọn ní recharge card lálẹ́ ètò ní AFCON ti bẹ̀rẹ̀ AFCON ti bẹ̀rẹ̀ ẹ bá ń kí ọmọ Adélakùn Idris Adélakùn ọmọ Adélakùn Idris Adélakùn lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà crown trips nìyẹn ó ń ṣe dáadáa pọ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa tán nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ dáa wọn pọ̀ gan. ẹ já lọ sínú ikọ̀ ẹ̀wọ́ọ̀lù Super Eagles orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí nǹkan tí àwọn èèyàn ń pè fún lórí àtìyàn olórí fún àwọn agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀wọ́ọ̀lù Super Eagles àti nǹkan tó àti padà rí báyìí pé àdáyọ̀ síbẹ̀ pé Wilfred Ndidi Àlàyé ti padà di captain báyìí ká máa wo expectation àwọn èèyàn lórí ìyànsípò arákùnrin yìí àti nǹkan tó ṣeé ṣe ká máa retí nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ti Super Eagles orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà síwájú kí tí ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn àkọ́kọ́ kó tó di pé yóò bẹ̀rẹ̀ ẹja sọ̀rọ̀ lórí yẹn. Dodo. Claro, dodo. Super Eagles checking we are back again. And see my boys them tapping on the pitch again. We don't come, we don't run, make them clear the way. West Africa, so now we dey throw the blaze. Them be they underrate, but now we dominate. So now we dey set the pace for them to emulate. Cause we dey tap, we dey score, and we dey dribble. Them they fall, now we dey shoot, we dey push, we dey show them. Them they fall, now we dey. Walele, where you dey? Walele, my brother, where you dey? Walele, where you dey? bí àkìtẹ̀ kọ́ máa bí Bọ̀bọ́lá pé ńgbà tí kọ́kọ́ rí wọ́n ṣe kéde Wilfred Ndidi báwo ló ṣe feel? Well, I expected that Wilfred Ndidi would be part of the Super Eagles captain. I just thought that there would be a major difference or a major shocker, which was Victor Osimhen. But Wilfred Ndidi was more or less the captain at some point for the Super Eagles when William Troost-Ekong was dropped. When the coach decided to trust Benjamin Frederick. So it was Wilfred Ndidi that was the captain. So it's not much of a surprise, honestly speaking. I just You've been expecting that. I've been expecting that Wilfred Ndidi would be named the captain. Although Alex Iwobi is the longest serving player with the Super Eagles of Nigeria, I felt that they should have considered that. And the fact that he plays for a top club right there in Europe. For Wilfred Ndidi, he plays for Besiktas. But it's all about leadership quality, and we are not in the camp because the camp also determines the atmosphere in the camp. You know, these players also have people that they like. So maybe most of the guys respect Ndidi in the camp of the Super Eagles. Hence why the coach decided to just hand him. It's not about to control the team, how to relate with your teammates. Exactly, that's what I'm saying. Controlling the dressing room is very important. It's very, very important. How you relate with the coach, with the coaching crew. Crew also matters a lot. So I feel like all of those things, Ndidi must have been doing that all of this while. That's why the coach decided to give him or
test or make him the captain of the Super Eagles. But I'm happy that the likes of Osimhen, there's Alex Iwobi, Moses Simon, they are the other assistants. These are also experienced players, because when you talk about Alexander Iwobi, he's also been in the squad for a long time. Moses Simon has been there from way back. So these are experienced players. But for Wilfred Ndidi, big congratulations to him. Orí lórí Facebook Live dààmú. 1980 nations ago. Ọ̀gbá kan lé Ọlámilékan. Bàbá yìí má pa mí náà. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Kò ní jẹ́ àṣemọ́ ọ̀pá bàbá òòṣà from Ìlárọ̀gùn. Balógun Ayọ̀kànmí Adédayọ̀. Wọ́n ní good evening sir. Ẹ ṣeun gbà. Saheed Ilésànmí Àkànbí. Wọ́n ní ẹ kú ètò. Bàbá Gaanusi èmi nà ń ké sí. Saturday Rahman. Well done, bye bye. The AFCON is finally here. Of Nigeria. Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ fíìmù náà. Ilé Afọláṣadé Mọ́túnráyọ̀. Ẹ̀sẹ̀ tí ó. Àwọn àmì ń ráwọ̀ mẹ́rìndínlógún. Adétòrò èyí wọlé. Ó ti lọ rẹ mọ́bọ̀rí ní fìdítì nìyẹn. Ẹgbẹ́ ìyàwó rẹ̀ níwà títí ń kí ẹ ní bàbá yìí. Ilé ọlá fẹ́ mọ́. Irú ẹni wò lọ́rin yẹn. Erika. Àwọn èèyàn pọ̀ bí màá padà sórí kọ́. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wò ó kí ni ká máa fojú sọ́nà sí. Ọ̀túnla ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Super Eagles AFCON ti bẹ̀rẹ̀ báyìí àti nǹkan tó wà nílẹ̀ báyìí. Mo rí àwọn fọ́nrán kan lórí ẹ̀rọ ayélujára, àwọn fọ́nrán ibi tí àwọn ẹni tí ṣe amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ikọ̀ ẹ̀rọ́ọ̀lù ti Super Eagles Daniel tí ó ti ń ya fọ́tò pẹ̀lú ó ń ṣe fídíò pẹ̀lú Victor Osimhen. Ọmọ mi ti dé ẹ máa gbà ẹ máa ṣe orí fídíò yẹn. Mi ò rí. Ọmọ mi ti dé ẹ máa gbà ẹ máa ṣe kinní kan ẹ máa gbà ẹ máa ṣe kinní kan. I was like coach okay. Let's just see how it goes. Honestly speaking, my expectations are really, really low because of what happened at the World Cup qualifiers. Honestly speaking, the Super Eagles of Nigeria, they disappointed Nigerians at large. So this is another chance for them to redeem themselves. They're going to be playing Tanzania. And when you look at the head-to-head with Tanzania, over the years, it's not been easy. People think it's going to be easy against Tanzania. But the Super Eagles... being Tanzania now. Yeah, they're just one country there. But it's not going to be easy. The records are there. Their last game against Tanzania was a 1-0 slim victory. Before then, it was a they played a 0-0. But Nigeria has always had the edge. The only time that they had more than 2 goals interval between their scores was way back in 1980. That was when they won the AFCON right there. So it's always very, very tough against this country. And we know how Nigeria always struggle against these small countries. Benin, in the World Cup qualifiers, we saw how Nigeria struggled against the other teams too. They struggled. So Nigerians, they always bottle some of these games. But let's see how it pans out. I know that the boys will not disappoint because many Nigerians have been able to... You don't have that trust in Super Eagles again. Wow. Anything can happen with them. You can end up seeing 0-0, 1-0, slim victory. You might not see them even being convinced on the pitch. You cannot see them play fantastic football. You always see them struggle against some of these smaller teams. Look at the way Morocco just played Comoros. Even if they end the game 1-0, or yes, 1-0, let's say 1-0, you know that Morocco dominated the game from start to finish. But Nigeria is always a different kettle of fish. Against these smaller teams, you see them struggle. Against maybe the likes of Uganda, the likes of Benin Republic, just like we saw in the World Cup qualifier, they always struggle. Possession-wise, you will not see them have 70. They are always having 50. So Nigeria against Tanzania, I know that the hopes are really low, but Nigeria should just try to support the Super Eagles of Nigeria. We don't have any other place. Nigeria we do. Exactly. Hello. Hello, I'm not going. Hello. Hi. Yeah. Hello. Hello. KLB. Bye-bye. KLB. Ẹ káalẹ́.
ẹ̀gbọ́n nẹ́tíwọ́ọ̀kì bíi ẹgbẹ́dẹ́ olúwa rẹ̀ yìí ni ó ṣe dáadáa. nẹ́tíwọ́ọ̀kì ìyá ó jẹ́ kó discọ̀rọ̀ mi ṣèyí láti gbẹ́dá nìyẹn. àtàkù múra. ìmúra ìwó bẹ̀. mi bá ti tọpa kù múra àti mélòdì mi. bàbá yóò gbọ́n kankan. mélòdì mi. lẹ́yìn ọ̀rọ̀ mélòdì kò gbọ́n pa. January 2080. kílẹ̀ pé. January láti 24 sí 27 80. ṣèyí láti gbẹ́dá January. láti 24 sí 27. ṣèyí láti gbẹ́dá January. kí ló ṣẹlẹ̀ sí obi ẹ̀rọ ìgbésẹ̀? kúrò á já síbẹ̀. jẹ́ fún ṣèyí láti gbẹ́dá jẹ́ fún ṣèyí láti gbẹ́dá ní káàdì 1000 lálẹ́ yìí. January kí ni pàṣọ ń bọ̀? January kí ni pàṣọ ń bọ̀? January 27. 27 ní pàṣọ ń bọ̀. 29 níbo? níwájú usage. níbo kí lorúkọ ọbẹ̀? Emiratus kìíní kan àbí bẹ́ẹ̀ Emiratus. ṣèyí láti gbọ́dọ̀ ìfọ̀nkadì Theophilus Ogunlesi ní àdójúkọ UCH. Theophilus Emeritus náà pè kí ṣe kílẹ̀ pé tẹ́lẹ̀. ìwọ bàbá yìí ó sà àrùmọ January 29 pàṣẹ bọ̀ wá fún Melody Ìbàdàn mì tìtìtì January 29 máa gbọ́ bàbá yìí lọ sọ́lọ́jà January 29 pàṣẹ bọ̀ fún Melody Ìbàdàn ọdún kan ó lọ fáfá. ó ti lọ fáfá. bí àfa mi tàfà tí ń fa tẹ̀sùbá tí ń farí mọ́ra. yóò gbọ́n kankan kàmẹ́kọ́. ńlọgọ sẹ́yìn mi ó ṣe owó bọ̀ tán ni ó ní tẹ̀ tí ń kùn gan ó lọ sànù ni. bàrìbà ọ̀rẹ́ ti gbọ́ màá rí yín létà. àwọn èèyàn pọ̀ lójú òpó ń bí. Mawanda lagata hero American oran network nílùú Jámánì wọ́n ń bá mi jó mọ́dẹ́lù àìlànà wọn fẹ́ lọ mọ́dẹ́ Faransé wọn kọ́ mi lédè jọ máa pẹ́ lagata Pasuma rẹpẹtẹ àǹkọ tó sọ kí n gbọ́ jọ máa pẹ́ lagata Pasuma aṣọ hero American oran network náà. Pasuma wonder lagata hero American oran network nílùú Jámánì wọ́n ń bá mi jó mọ́dẹ́lù àìlànà wọn fẹ́ lọ mọ́dẹ́ Faransé wọn kọ́ mi lédè ọmọ tó tẹ pẹ́ jọ máa pẹ́ lagata Pasuma rẹpẹtẹ àǹkọ tó sọ kí n gbọ́ jọ máa pẹ́ hero American oran network ní eba. ìyàwó ìta ló wọ́pọ̀ ní fi ṣàlẹ̀ alhamdulilayi olówó. ara àwọn orin tó lọ fẹ́ aṣọ rírè bọ̀bọ̀lá. ilé yìí ó máa ó gara jù. wọ́n múra lẹ̀. alhamdulilayi olówó ṣó. ìyàwó ìta ló wọ́n bá mi sí. àbọ̀ tọ́rẹ́sì ló bá làjẹ́ mi àti ẹ lórí stéèjì ń jẹ́ yẹn. àìdíọ́lá àfọlábí wọ́n máa làjẹ́ mi àti ẹ torí kò ní sójóró ó gbọ́dọ̀ kọ́ fún mi dáadáa. ẹ má wọrí màá surprise mi. màá surprise mi. ẹ̀yin tí wàá lórí Facebook ẹ máa bọ̀ mẹ́. make up your face tear your dress and put on your shoe kò jẹ́ ká lò ó. kálọ̀ sápò Pasuma kálọ̀ jọjọ láàrin everybody happy and happy. ojú òpó òsinmi àwọn èèyàn ń bẹ lójú òpó rẹ́gẹ́dẹ́ hello ta ló wà mẹ́. bàbá
ibo la já sí. Wọ́n á lọ ṣẹlẹ̀ báyìí. Ta ló bá mi sọ̀rọ̀. This is Ìdòwú làwọn àgbàpọ̀ olódò. Kí lẹ gbé? Ìdòwú làwọn àgbàpọ̀ olódò. Ìdòwú làwọn Ìdòwú làwọn àdàgàn ó sún èbò lálẹ́. Wẹ́yà mo tì í sí bọ̀bọ̀lá má fẹ́ bò táàkà ẹ má fẹ́ bò táàkà. Gunners for life. Ọ̀rọ̀ yìí ti gbẹ̀yìn Gunners. Wọ́n wá kí ọ̀rẹ́ mi. Èwo ń bẹ̀? Bàbá bò sí lè ẹ̀kọ́ àbọ̀mọ́ra o. Àbò sí tẹsẹ̀ bọ́nú omi báyìí ni wọn ò fẹ́ sùn. Táwọn sọ fún wa pé ká mọ̀ máa kọjú ìjà sí sójà wọn àti ń gbọ́. Kí wọ́n lọ tẹ bàtà sójà ó bá ń lọ fáà gan. Tẹ̀mọ́lẹ̀ báyìí ó ti di gbé pẹ́pẹ́ àbáta àwọn nípa tẹ̀lé fáàmù ẹ̀ nípa yìí mọ́ra. Ó dì skọ̀rọ̀ mi nìyẹn. Ẹ̀rù ọ̀rọ̀ wọn kọ́lọ́ta ló wọn o. Gunners bọ̀bọ̀lá àwọn Gunners mọ̀ ń kára. Ọ̀rọ̀ yín ti gbọ́. Ọ̀rọ̀ yín ti gbọ́. Àwọn máa sì ti wò wọ́n. Má sì ti wò wọ́n lẹ́yìn. Ìdòwú làwọn ipò kẹ́lọ́ ní Nàìjíríà ó jápa. ìyàwó ẹ̀rẹ́ kò máa lọ. ó yẹ bá mi mú jó mi lásọ̀lásọ̀ rere lò sọ̀sọ̀sọ̀ dèrè mi Alábí Pasuma jí bọ́lá Fuji generation exponent tuntun la tún gbé dé nírè ní Belgium Amẹ́ríkà náà màmá rè ARN Amẹ́ríkà náà màmá rè ARN Amẹ́ríkà náà màmá rẹ̀ o. Gẹ̀gẹ̀ ébà ó ṣe. ARN Amẹ́ríkà náà màmá rè o. Ọmọ mi rántí àwọn tèmi ní mo ṣe. Màmá rẹ̀ o. Àwọn ní mo ṣe àjínà ojú kọ́ ò sí mi. ẹyọ dísìkì sẹ́yìn. Kí ni tó omi rí bọ̀wọ́lá? You know, learn díẹ̀. Ìdílé. Àwọn lábà yẹn mo ń gbádùn ẹ̀. ARN Amẹ́ríkà náà màmá rẹ̀. Má jẹ́ change ahọ́n ẹ̀. Wọ́n ẹ̀kọ́ àfẹ́ sọ good morning màá kọ́ màá kọ́ àgbẹ̀ ayé tí a ní wò. èèyàn mi bọ́ ni wọ́n sàmọ́ sáńgó tó bá pẹ́ pé wọ́n sàmọ́ sáńgó ló yá dáṣọ bí ẹni jogún kò rọra wọ́n tàn ẹ̀ ní o wọ́n ṣe jọ́ tàn ẹ̀ pa. Wọ́n gbé ẹ múra ní o ọ̀bọ̀lá. Bàbá ni wọ́n Bàbá ni wọ́n sàmọ́ sàgúdù. Wọ́n ní bàbá o wọ́n fẹ́ gbé ẹ múra. Ṣé o mọ lámbà tó ń jù yẹn? Mi ò mọ lábà yẹn. Mo kàn ń learn àwọn lábà díẹ̀. From you. Like it's kọ̀rọ̀ mi. What is that? Ẹ jẹ́ máa lọ. Ẹ jẹ́ ká sáré review àwọn games tó wáyé láyé ẹsẹ̀ ní kí n tó bọ́ sórí fasting. Wow! Àsìkò tó sáré o. Yes, kí n tó bọ́ sórí fasting. Ẹ jẹ́ ká wá àwọn result àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé láyé ẹsẹ̀ ní. Àwọn kan ti gbé game. Wọ́n ti gbé game. Game tó dẹ̀ gbé wọ́n ń retí result. Ẹlòmíì ò mọ bóyá fẹ́ wò. Ẹ má bínú tí ò bá bọ́ síbẹ̀ ṣe ń fẹ́ tó bá yẹ báyìí wo jẹ́ ó lọ já sórí ibi tẹ́wà lórí bẹ́ẹ̀ ni ó lọ já síbi tí ò yẹ kó já sí. I'm sorry kò ń ṣèmi ni mo fà yín mi mọ̀ ń pa ẹ̀. Ṣé o ti rí result àwọn games today? Ẹ jẹ́ káwọn tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu. Aston Villa wọ́n defeat Manchester United 2-1. Game kan tó wáyé nìyẹn. No, ní English Premier League. Game kan tó wáyé ní English Premier League. lẹ́nu nìyẹn. Torí ẹ̀mí lè rò báyìí pé ó ṣe jẹ́ Man U nìkan náà sọ result. Wọ́n nà Man U. 2-1. Again. Ẹ má ṣe báyìí. Again. Well, ẹ kàn jẹ́ ká wò báyìí pé Man U sí lára àwọn team tó máa contend fún league. Exactly. They are not part of it. Èèyàn team ò lè máa mọ àwọn results báyìí wá kó sọ pé ó fẹ́ wà ní top 4 gan. Last game one draw then previous one against Wolves one win 4-1. Terrible. Then against West Ham a draw Terrible performance. So for Aston Villa on the other hand, about 11 games unbeaten. They've not lost any game. Europa League, Premier League, 11 games unbeaten. So that's the stance of a champion. And Aston Villa, they've been doing really well. They've defeated top teams. They played the likes of Brighton, West Ham, 3-2, a couple of other teams in the Premier League. But for United, today they win. The next game they will draw it. Tomorrow they lose. They've not been consistent. Inconsistency. Yeah, that's what has been happening to United. I'm not surprised. It was Mark Rogers who got the goals for United. And now... Why are you not surprised? Because... The guy is in form.
Rogers is in form, and also Aston Villa in general. All the players are playing well, and they didn't. And lose. they play, I think, Villa Park. Yeah, Villa Park, exactly. And Manchester United, they've lost 2 key players to the AFCON. Yes, Umbomo and also this Ivory Coast. But the coach has to check formation now. We change I think 4-3-3. 4-3-3. But still, those 2 players have been key for United. Mbeumo has been one of the best players of United, and also Amad Diallo has been fantastic for them. So now he brought in Mason Mount, Kunya, and the other striker. Okay. So for the 4-3-3 formation. For the 4-3-3 formation. Okay, but still not working. It's still not working. Before they would get along, it's going to take a long time. Maybe after 2 or 3 days. Work. To the formation, you got guys here. Actually. Let's change formation. For let's adapt is another thing. It's another thing, exactly. Yeah. So it's going to take time before they will adapt. But hopefully, Cameroon, they don't go far in the competition. If they don't go far in the competition, will be back. If they don't go far, at least Mbeumo will help them back again, or the Ivory Coast guy Amad Diallo. If the Cote d'Ivoire do not go far, it will come back to the team. But if they go far, maybe to the finals, that's still like January, and it's going to be too much for United. And well, let's just see how it pans out. That's where we maybe we leave my matter for I can go other league. I think say for Spain we say have games today. For Barca. Italy we say Barca played game today. Real Madrid played game yesterday. Yesterday, yes, 2 goals to 1. It's like these 2 teams one later one and mo lérò pé consider ju kan lọ. One. Okay, ká tẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí lálẹ́ báyìí fún ní Spain. Barca defeated Villarreal. Barca ò ní dúró. 2 goals to 0. Rafinha and Lamine Yamal were the 2 guys that got the goal for Barcelona. For me, Yamal mọ bọ́ọ̀lù gbá òun. Exactly, àwọn fans wọn sọ pé Yamal ò dáa. Mo like Yamal ṣá. O kàn like Barcelona. Yóò dájú Rafinha lọ. But the 2 guys don fin compare àwọn yẹn náà to score. They are the one that scored. So 46 points right now for Barcelona, top of the La Liga. For Real Madrid, they've not been consistent too. Not at all. They've just been grinding results. Even the 2 goals to 1 yesterday that they won, it wasn't convincing. But Barca, for me, when they want to defeat him, they defeat them. They don't even concede. In recent time in the Spanish La Liga, we see Barca being dominant. It's when it comes to the Champions League that we can always maybe complain about Barcelona. But so far, so good. For me, Barca, they've been the best team so far in the Spanish La Liga. For Real Madrid, they are just trying to get a team together. That's what Xabi Alonso is doing. That's why it's very obvious that something is happening with this Real Madrid team. Yes. Maybe with the coaching crew, with the player, the dressing room is not stable. It's not stable. A lot of things is happening with this Real Madrid team, and it's very obvious. Yeah. The attack, we have Rodrigo, Vini Jr. and Mbappe. Vini wants to still be the star man. There's Mbappe there who is scoring, who doesn't want to stop scoring. But our management, Uzbekistan, they are working with Mbappe, and that is their poster boy. But before Mbappe came, Vini Jr. has been the man doing the job. I don't feel like they should have sidelined him, making everything all about Mbappe. They should have actually shared it. When there was MSN, Messi, Suarez, Neymar, 2015, the coach then, Enrique, was able to manage the situation. And Xabi Alonso, honestly, I would just say he's not experienced. That's why he's making this team seem like this. And their midfield too is so whack. Chouameni, exactly. And Toni Kroos, yes. So all those guys left the team and they were not able to find replacements. At the back line, injuries, Eder Militao is injured, Alaba, a lot of things is really happening to Real Madrid. Hello. Mo ní ẹ̀mẹ̀ tìmí tó pẹ́ Yusuf bẹ̀tẹ̀ sọ ẹ̀ka ò dààmú ẹ̀ka lẹ́tọ̀ tó bá mi sọ̀rọ̀. Mi ò gbọ́ yín sọ̀rọ̀ sókè sà. Mr. Shola láti Old Ife Road. Ìyẹn àti Mr. Kenny láti ẹgbẹ́ àwọn wá ń fúláṣì lọ́wọ́ tó ń kọ́ mi mọ́. Kódà mi ò gbọ́ yín.
mi gbọ́ yín Mr. Ṣọlá mo ti rántí yín báyìí ẹ̀yin lẹ́kìn máa ń sọ̀rọ̀ sókè dáadáa yẹn ẹ sọ̀rọ̀ sókè àwa ọlọ́jà wa náà lè tó yín àwọn àṣẹ ń gbọ́ yín báyìí báyìí. ìmọ̀ bọ̀dá tó pè mí nǹkan báyìí wọ́n ní ẹ̀rín ilẹ̀ rí àwọn. kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé ní Gaanusi nílẹ̀ ní pápá àwọn èèyàn pọ̀ ń bí. àti Gaanusi àti pẹ̀lú ìrírí àgàbọ̀. Pè padà kí ló dé tó ẹ̀yin náà change ọ̀ṣẹ́ tẹ̀ fi ń wẹ̀ ẹ jẹ́ n wo nọ́mbà yín kí ló parí nọ́mbà yín ẹni sọ̀rọ̀ kí ló parí nọ́mbà yín. 80 mo rí ń bí dénìkẹ́ bá wá 4580 jáde bàbá ti parí program. ẹ má pè mí wọ́n wà nọ́mbà yín jáde wọ́n kọ́ jáde ẹ ṣeun àwọn èèyàn pọ̀ ń bí. hello. ẹ ká lẹ́ orúkọ yín tani wàá mi sọ̀rọ̀. ẹ ká lẹ́ o. àkó àmójúbà afọ̀n. kí lẹ gbé. ọlọ́run gbógun network wí. kí lẹ gbórúkọ yín sà. hello. yé kó padà já o. hello. bọ̀bọ̀lá tó bá pàjùdé ń bẹ̀yẹ̀ máa lẹ́fún mi. orúkọ yín tani wàá mi sọ̀rọ̀ ẹ kọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ fi gbọ́ mi. hello. ẹ ká lẹ́ tani wàá mi sọ̀rọ̀. Abubakar ló ń sọ̀rọ̀ látọ̀nà ṣògo. Abubakar látọ̀nà ṣògo ẹ káàbọ̀ ẹ kú àbójúbà AFCON. àwọn ni ẹ bá. bàrìbà mo ń gbádùn yín. upstairs. akọ àti ìgbàgbé ni. bàrìbà ọlọ́run ṣeun. ẹnì kí wàá fún yẹn ni. bẹ́ẹ̀ni ẹni ká fún Gaanusi. thank you so much ẹ ṣeun gbà. mo mìíràn tó ọ̀rọ̀ shooting jẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí shooting tó máa lọ jẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ shooting Bọ̀bọ́lá wà á take note lórí ọ̀rọ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ shooting stars àti ọ̀rọ̀ àárín oníkàlùkù wa síra mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kékeré lórí ọ̀rọ̀ shooting stars ń bọ̀ ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀. It's 12 a.m. in the morning. I still wait for your call. Don't do me like this, oh yeah. Ara mi ti wa lọ́nà, yeah. But I don't dey wait, oh. I don't dey wait, see, so yeah. All my ego now for you. All my ego for you. All my rapper now for you. All my rapper for you. Go me now for you. Yeah. mi dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa sọ díẹ̀ lára àwọn ìgbésẹ̀ tí àjọ CAF tó ń gbé tí wọ́n dẹ̀ ti fi hàn látàná. lára àwọn kan tó máa jẹ́ kí competition tọdún yìí kó yàtọ̀ ni pé CAF ò fi hàn háìdẹ̀ wípé owó tí ó wà lẹ́sìn ó pọ̀ ju owó tí ẹnìkan àwọn tó ń host tí wọ́n ń rí tẹ́lẹ̀ lọ owó wà lẹ̀ dáadáa báyìí ó náà fi increase iye owó eléyìí tí àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n gbà fún ìdíje AFCON tọdún yìí ó náà fi increase ẹ̀ dáadáa. lára àwọn àgbésẹ̀ tí wọ́n tún kéde ni wípé wọ́n pa ọdún méjì ni wọ́n máa ń ṣe ìdíje ti AFCON tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ní láti àsìkò yìí lẹ́yìn tí ọdún yìí yóò di ọdún mẹ́rin lẹ́yìn tí 2027 ọ̀sọ̀ ó máa 2027 ó máa di ọdún mẹ́rin dípò ọdún méjì tí máa ń wáyé tẹ́lẹ̀ sáré fẹ́ jà ẹ́sìn yẹn ni o àwọn owó sì ti wà ńlẹ̀ ó ní àgbéga fi dé báyìí owó ilé tí àwọn tó bá ń gba ipò kíní gba ipò kejì gba ipò kẹta tí ń gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olówó yẹn fi sún sókè sí dáadáa ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. mi ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kétí yín ó dé sí i. Adekola Omotosho ẹ kú mọ̀ yìí pé tó bá ṣe ń lọ màá já yín sí i kò dín ní mílíọ̀nù lọ́nà $35 million tí CAF nílẹ̀ báyìí
tí wọ́n máa pín ní sọ̀rí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè tó bá gba AFCON tọdún yìí yóò lọlé pẹ̀lú mílíọ̀nù $10 $10 million orílẹ̀-èdè tó bá ṣe ipò kejì yóò lọlé pẹ̀lú mílíọ̀nù $4 million orílẹ̀-èdè tó bá ṣe ipò kẹta yóò lọlé pẹ̀lú mílíọ̀nù $2.5 million ṣẹ̀dá àwọn orílẹ̀-èdè eléyìí tó ń bá wọ ìpele kẹta sí àṣekágbá ìpele ti quarter finals $1.3 million náà máa lọlé pẹ̀lú ẹ̀. orílẹ̀-èdè tó bá já ní round of 16 okó group stage ní àbí bọ̀bọ̀lá bá ti wọ round of 16 okó group stage ní àwọn. àwọn yẹn ò ní lọ lọ́wọ́ òfo $800,000 ni wọ́n lọlé pẹ̀lú ẹ̀ $800,000 ni wọ́n lọlé pẹ̀lú ẹ̀. jẹ́ wá ní sọ̀rí gan-an. orílẹ̀-èdè tó bá ṣe ipò kẹta jáde rẹ̀ pé ipò kìíní àti ipò kejì fẹ̀kọ́ ti wọ round of 16 tiwọn orílẹ̀-èdè tó bá ṣe ipò kẹta ní sọ̀rí tí òkú group tó ṣe ipò kẹta jáde kò náà ní lọ lọ́wọ́ fún $700,000 ni orílẹ̀-èdè tó bá ṣe ipò kẹrin $500,000 ni. I don't know I think the more all these sponsors are coming in the more CAF are getting funds. Yeah, exactly. AFCON is already getting global. Last year about 2 billion people watch the AFCON, and that's more money. TV rights, definitely sponsorship will come in, and if it's if it's getting global, because we know how it started before. In Ivory Coast, it was $7 million that was won, and it was Ivory Coast that eventually won it because they were the winners of the last edition of the AFCON. Right now, it's 10 million. So it means that CAF must have done something that really attracted big money, which is making it on the global stage. Now, Morocco, I think Morocco helped them too, because Morocco, they have the best of facilities, they have the best of pitches. Anyone that really wants to sponsor, we know that putting his brand in a Morocco stadium will go a long way, because people are so much interested. The city is nice, everything is going out well right there in Morocco. So it's all about the city is nice. It's all about the branding that matters. Unlike previous editions when Ivory Coast, for me, the branding wasn't top. The first I thought you want to say unlike Nigeria. Wow. When last did we even host it? Can we even host it? In 10 years, we can't even host the AFCON. Not to talk of World Cup. But let's wait and see. Don't let us even talk about Nigeria now. Nigeria, we are not ready. But Morocco, the branding, the pitch, about 7 stadiums. So it's normal for people that have brands to put their platform on different pitches, different stadiums right there. So it's all about global rights, TV rights, and I think subsequently, if we can get countries like Morocco in the future, the AFCON will be very big. More money will be coming in for the AFCON. Teams will be winning top prizes. Just like I said, 7 million previously, now 10 million. Although the second place and the third place, it did not change, because it was 4 million last year, 2.5. But the winner, that's 3 million. And it should have distance yẹn pọ̀ nígbà tó gba fi ẹ̀yẹ́ bá gba 10 million 10 tó gba ipò kejì bá gba 4 million. 4 million the distance, they should have made it 10, 6. I don't know, no calculation wọ̀nyẹn bó ṣe. But anyhow, maybe they are just trying to make it all about the winner. Tàbá ṣe rojọ́ báyìí mi àti Bọ̀bọ́lá àìfẹ́ kò ń bẹ̀ expect more from KOB and Bọ̀bọ́lá later on. Mo fẹ́ sọ nǹkan díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ shooting star kí n tó kò lórí ètò ó ti fẹ́ kí n wà káyé ìdìbò lórí yẹn. Okay. Ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè tí ń wà lórí ọ̀rọ̀ Shooting Stars and Yorùbá Sport Broadcast Association lórí pé àwọn tí wọ́n kàròyìn mo sọ̀rọ̀ yẹn ní pọ̀rọ̀pọ̀sà tó kọjá àbí ọ̀sẹ̀ tá a tún wà nínú ẹ̀ mo mention ọ̀rọ̀ yẹn right. Ó ní bá a ti ṣe ké bòsí àìfẹ̀lẹ̀ ké bòsí ó ní àìfẹ̀lẹ̀ jó. Bọ̀bọ́lá mo fẹ́ kó kọ́ Yorùbá kan mẹ́rin. Àìfẹ̀lẹ̀ ké bòsí ó ní àìfẹ̀lẹ̀ jó ní Yorùbá máa ń wí.
jẹ́ kí n try ẹ̀ àfẹlẹ̀kẹ́ ìbòsí. àìfiẹ̀lẹ̀kẹ́ ìbòsí. àìfiẹ̀lẹ̀kẹ́ ìbòsí. ó ń la ìfẹ̀lẹ̀. ó la ìfẹ̀lẹ̀. jo. kí ni mí. ó mọ tí mo sọ gan. sórí ìbòsí ọlọ́mọdé àrógùn ìbòsí tí nǹkan tí ò dá bá ṣẹlẹ̀ ní táwọn Yorùbá máa ń sọ ńgbà yẹn wọ́n máa ń ṣe ńgbà yẹn ni pé kárí náà jóńbì kan fún àpẹẹrẹ Ọlọ́run ní jẹ́ náà jóńbì kankan àwọn tí nǹkan yẹn bá ṣẹlẹ̀ sí wọ́n kẹriwo ìbòsí ó náà fi ń bí ìgbà tí wọ́n ṣe alert ni láti jẹ́ àwọn yẹn báyìí pé wá help wá ó ìbòsí ó Ọlọ́run ní jẹ́ àrógùn ìbòsí Yorùbá wá wò báyìí pé àìfẹ̀lẹ̀ kí bòsí láìfẹ̀lẹ̀ jù ìbòsí tí máa ń yí àwọn èèyàn yẹn pẹ̀lú wípé kì í jẹ́ kọ́kẹ́ èèyàn balẹ̀ yẹn tí wọ́n pẹ́ lómi lè jáde àwọn akébòsí yẹn àwọn kan dẹ̀ máa jó sí nǹkan tó ń jáwọ́ èèyàn láyà ìbòsí yẹn àwọn kan dẹ̀ máa jó sí ẹni tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí tó pariwo ìbòsí tó jí àwọn èèyàn yẹn tó kó payà báwọn yẹn ẹlòmíì lè bọ́sà kó sì sọ́dọ̀ rin ìbòsí yóò ìbòsí ìbòsí yóò ìbòsí ìbòsí yóò ìbòsí ìbòsí yóò ìbòsí àwọn kan ń jó sí ìbòsí tẹ́nìkan tó sọ́dọ̀ rin yẹn ọ̀dẹ̀ nìkan sọ tẹ́nìkan fi jápa mọ̀ já àìfẹ̀lẹ̀ kébòsí láìfẹ̀lẹ̀ jò ni kò sígbà kankan tí ẹgbẹ́ akàròyìn àti akọ̀ròyìn eré ìdárayá lédè Yorùbá tí wọ́n fi jẹ́ ọ̀tá shooting star ọ̀rọ̀ tó sì wà nílẹ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ Yusba nìkan àjọ ẹgbẹ́ akọ̀ròyìn eré ìdárayá lédè Gẹ̀ẹ́sì gan àwọn swan gan fúnra àwọn swan gan fòfin dè wípé àwọn ò fẹ́ gbọ́n kankan nípa shooting stars kí wọ́n lọ́dọ́ tẹ́ pé di Yusba nìkan ni wọ́n dojú sọ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ torí pé wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ yìí ilẹ̀ wájọ ni èdè wa lájọ ń sọ tá a bá fẹ́ kó dáa ẹnu Yusba náà ni wọ́n ti gbọ́ torí Yusba náà gbogbo àgbáríjọpọ̀ àwọn tó wà ní Yusba yẹn àwọn náà ń fẹnu tún shooting ṣe ìbéèrè tí ẹ̀yin àgbààgbà tẹ̀ ń béèrè yẹn ẹ wà lọ wá bá wa bí àwọn ìgbìmọ̀ olùṣàkóso shooting stars tuntun tí wọ́n wà ń bẹ̀ ní ìsìn báyìí pé ó ṣe jẹ́ orí tiwọn lẹ́jọ́ ti ṣẹlẹ̀ tí tẹrú tọmọ tí wọ́n jẹ́ oníròyìn tí wọ́n fi wá ń kọ̀yìn sí wọn. ìyẹn ní kẹ́ lọ bí wọ́n léèrè dáadáa. shooting ò ní bàjẹ́ ńgbà kankan shooting dàbí barracks sójà go sójà come shooting ti wà ó bàjẹ́ tì ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń ṣàkóso ẹ̀ lọ́wọ́ àtàwọn tán kó sínú ẹ̀ ní ìsìn ẹ lọ bí wọ́n léèrè kí ni tí wọ́n ṣe tẹ́gbẹ́ akọ̀ròyìn gan àti èdè Gẹ̀ẹ́sì àti Yorùbá torí pé Yorùbá lẹ́yìn ń gbọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ rò pé bóyá nítorí pé ẹ mọ̀ pé ẹ máa ń gbọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ rò pé ẹ lọ gbọ́ tó fi jẹ́ pé àwọn ìwé ìròyìn gan tán fi ń kọ dí wọn ẹ lọ bí wọ́n léèrè bẹ̀ ibi tán bá ti ṣúàgà bẹ̀. anyways wọ́n tún ti pe ìpàdé kan báyìí ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday kọ́ ni tí n bá rántí dáadáa wọ́n pe ìpàdé Yusba àwọn ìròyìn Yorùbá Yusba ó lọ ẹ̀yin àgbàlagbà náà ẹ̀yin náà wá bẹ̀ ẹ wá wo tán fowó yín ṣe àti tí wọ́n ń ṣe àti àwọn tí ò yẹ kán wà níbi tí ò yẹ kán wà tí wọ́n fi wà ń bẹ̀ mo sọ yìí mo dóná kí ló tó wọ́n mi lẹ́nu báyìí wọ́n máa já máìkì dànù owó mi lẹ́nu lágbèrè rẹ̀ ó fẹ́ sọ̀rọ̀ kan. mo relate pẹ̀lú nǹkan tí mo sọ. exactly so kí ló feel. mi ò fi bẹ́ẹ̀ mọ anything ní issue yìí but ẹ máa resolve ẹ. ẹ máa resolve ẹ na. You're gonna see more of KOB and Bobola consequently especially lórí AFCON lágbára lọ́wọ́ bá ẹ jẹ́ bá gbé wọ́dì. Thank you so much. Àwọn èèyàn pọ̀ mi ẹ má bínú mi lè gbé kọ́ọ̀sì yín mọ́ yẹn sáré wojú Facebook náà kò sẹ́ni tó máa kọ́ ọ̀tẹ̀ wà á kó lójú screen àbí dey play ṣe é bọ̀.
ẹ ṣe àwọn èèyàn pọ̀ lórí Facebook mi thank you so much okay ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí láti ọ̀la lọ gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ nínú tìdíje ti AFCON yìí láǹfààní àti máa jẹ ìgbádùn rẹ̀ live and direct lápá abẹ àwọn pàtàkì lọ́wọ́ àwọn tá a jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ fún ti Gaanusi tálẹ̀ ti tẹ̀ ní tá a fi ṣe ìyàkáàbọ̀ ọmọ kú ilé fún tìdíje ti AFCON àwọn pàtàkì lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ olùdarí ìkànnì Melody 100.7 FM olórí èkó káfàtà Prophet Sam Adébáyọ̀ Ìjọba authority tọ́pàjùmọ̀ fún atọ́ní kámàdókò nìṣẹ́lọ́wọ́ wájú àti gíwá àkànnì yẹn ní ọlá àfọ̀dábí Adéníkà Adésóyè ló tẹ bọ́tìnì ń bí Bọ̀bọ́lá Egúnfẹ́mi Ọlájọ́ fà á sẹ́ẹ̀tì àwọn kílẹ̀ máa ń fà á kó lọ fà á mo dẹ̀ ti rí Amos Ọlátóyè Kàṣẹ́dò tọ̀dọ̀ tèmi nìyẹn orí àgbo tẹ́ fi bá wọn tọ̀ṣọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò rèé nọ́mbà mi rèé tàbí kẹ́ fi WhatsApp message yìí sọ̀rọ̀ ṣọwọ́ síbẹ̀ ibi tí mo fi gígùn sí ẹja kọ̀ǹtínú ẹ lè pè mí sórí 08032849194 08032849194 32849194 Adekola Omotosho lórúkọ tèmi KOB the king of boys the king of the swaggers ẹjẹ tí náà yín tán ẹyọ̀ ǹdẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀yìn fáwọn enemies wọn bá fi mọ̀ yìí bó kàn fi mọ̀ gàrí problem tí wọ́n nìyẹn èmi ìwọ́ṣù gbẹ̀gbẹ̀ ní ṣe ń gbẹ́sẹ̀ èmi ò ní kú ẹ̀yìn ò ní kú àní dolódì lẹ́yìn ara wa tó bá dé bákan náà àṣejù ló bá charging fún bá ti wà ókè ìyá kàtà ìyá kó mẹ́ẹ̀ náà KOB òṣèré mẹ́ẹ̀ mọ́ ẹjẹ́ pàdé láago 7 láàárọ̀ ọ̀la ká tó kọjá lẹ́sìn bisikì pàǹbọ́làbọ́là máa rí yín later thank you.